Assalamu alaikum. Bari mu ci gaba daga inda muka tsaya. In yanzu ka tarar da mu, ga sai ka nemo bidiyon wannan da kuma wannan da kuma wannan da kuma wannan sannan nan. Ina muka tsaya? Mun tsaya inda ake yin reading ɗin file, sannan a capturing ɗin datar cikinsa, sannan kuma a yi plotting ko kuma a ci gaba da computation da datar. A misali, mun riga mun yi duk wannan, wanda muka ce a misali za ka ɗauko wannan file ɗin daga nan, sunan shi file.txt, wanda idan ka koma desktop za ka gan shi ga shi nan. Misali file ne an riga an yi shi, yana da data a cikinsa amma text file. Nan gaba za mu ga yanda ake ɗauko excel file ko kuma ragowar su CSV ɗin, amma yanzu text file muke a kai. So yanzu wannan file ɗin in kai reading ɗinsa, ga shi nan ka yi reading ka karɓi datas ɗin cikinsa. In this case mun karɓi data guda biyu a maimakon mun karɓi iya velocity da kuma time. Kamar yadda muka ce ai M zai capturing ɗin zai capturing ɗin duk abin da yake kafin comma, sannan shi ma V zai capturing ɗin ɗayan array ɗin zai capturing ɗin duk abin da yake kafin comma, wanda shi ne dama amfanin wannan split ɗin da muka yi. In kai splitting ɗin data, in dai ma ka kalli previous video shi kenan, ba sai mun tsaya muna wannan ba. To yau bari mu ga yanda ake creating ɗin text file, kai creating ɗinsa kuma kai writing data a cikinsa, ko kai wani computation kai writing a ciki, sannan ka kai shi excel a misali, ko kuma a'a ka ma yi wannan plot ɗin kana so ka fito da shi, ya za ka yi saving ɗinsa domin ka gan shi ka yi amfani da shi. Yanzu ya ake creating ɗin file? Ana creating ɗin file ne a misali, bari in saka masa suna new. Shi ma dai yadda aka saba dai haka za ka rubuta open, sai ka buɗe nan. Idan ka buɗe nan kawai sai ka rubuta sunan file ɗinka. A misali queen.txt, kawai shi kenan. In kai haka ka riga ka rubuta file ɗinka. Idan da shi zai buɗe shi, idan babu shi zai creating ɗinsa, amma sai ka rubuta W, wato you want to write to the file kenan, you want to write to the file, ko kuma ka je ka yi wannan extension ɗin nawa mai dot write, duk yana yi, duk yanda ka so. Sabida haka za ka buɗe shi, yau bari mu yi mai haka, sabida WT. Idan kai haka kana nufin za ka yi writing ɗin wannan, za ka creating ɗin file ɗin ne, sannan kuma ka yi writing ɗin data a cikinsa, ko kuma wataƙila akwai file ɗin shi wannan queen ɗin a cikin directory ɗinka. Yawwa na manta ban gaya muku ya ake printing ɗin working directory. So kake ka san wai shin a ina Python take min saving ɗin abubuwana ne, sai ka yi PWD, yana nufin print working directory. Zai gaya maka ai ga a inda kake, kana cikin user ne, sannan Ahmad, sannan a Dropbox, sannan a Python files, to a ciki kake wannan running programs ɗin naka. To haka ake gane a directory da ake in kana amfani da Python. Domin me? Domin ka san a inda take ma saving files ɗinka. More especially nan gaba kaɗan da za mu yi saving ɗin Figo, za mu ga inda za mu ɗauko shi. To idan babu file ɗin, sai ka sa plus a nan a maimakon T, sai ka mai da shi plus. Plus yana nufin inda file ɗin ta buɗe za ka yi writing data a ciki. In babu file ɗin kuma tai creating ɗin wani, kai ba na wasa ba ne. To haka ake. To yanzu bari mu yi running wannan code ɗin mu gani. Mun yi running. To queen.txt sunan file ɗin ba. To sabida haka ta ya za ka gan shi? Za ka shiga user, Ahmad, Dropbox, Python files, sai ka nemo shi. Kana so ma ba sai ka sha wahala ba, kawai ka rubuta queen ɗinka, queen.txt, wani lokaci wulaƙanci kafin ya gama shiga, more especially tunda a Dropbox ne, sai da internet ya nemo shi. Amma ba matsala, bari in je nan in buɗe
buɗe file manager, in na buɗe file manager sai in je Dropbox, sai in shiga Python files, sai in je a nan ya kamata in ga queen.txt. Queen yawwa ka gan shi nan, wannan shi ne file ɗin ka gan shi nan ba komai is empty. To ƙaddara so kake ka rubuta wani abu a cikin file ɗin, ya za ka yi? To kafin ma mu kai nan, ƙaddara wannan queen ɗin ba a nan ka so ka gan shi ba, so ka yi ka gan shi a desktop ɗinka. To sai ka ce to, sai ka shiga nan, sai ka je desktop, sai ka buɗe a misali file manager ka, ƙaddara buɗe kowane irin file kawai. Idan ka buɗe shi sai ka shiga desktop ta nan, sai ka samu kowane irin file kawai abin da kake so path ɗin kake so, sai ka zo nan gurin copy path. Ka yi copying path ɗin, to dama abin da kake so path ɗin desktop kake so. Sabida haka sai ka koma cikin wannan ɗinka, sai ka ƙara yin, sai ka zo nan gurin a maimakon ko da yake ma bari mu yi sabo, sai mu ce km a misali, km sunan file ɗin kenan equals to open, yanzu so nake in buɗe shi a wato ainihin a desktop nake so kai min saving, sai ka rubuta control V. In kai control V, sai ka goggoge nan, yawwa. To a daidai desktop ɗin nan ka gani, yawwa, to wannan daga nan zuwa har inda aka kai gurin da aka rubuta desktop, zuwa iya nan kake buƙata. Kawai sai ka yi slash, kawai sai ka rubuta sunan file ɗin naka, trial a misali .txt, sai ka saki wannan, sai ka yi haka, sai ka yi wannan w ɗin, w plus. To idan ka yi haka, muna sa ran insha Allah zai buɗe file ɗin nan a desktop, zai buɗe, zai creating ɗin wani text file ana ce masa trial a desktop. To yanzu bari mu yi running code ɗin nan. Me ya ce? Ya ce ai okay, yawwa, ka gani? Sai ka maida waɗannan su kalli gaba, in dai baka maida su ba sai an ji kunya. Yawwa. To shi kenan sai mu zauna, to alhamdulillah ya yi. To idan ka koma desktop ɗinka ka ga dai trial muke nema ko? To trial, to ka gan shi nan? Ka gan shi nan empty? To ƙaddara mun riga mun yi creating ɗin file ɗin nan, kuma sai muke so mu ɗan yi wani abu, mu ɗan rubuta wani abu a ciki. Sai ka ce to, kawai dot write ake amfani da shi, sai ka ce a misali km, yi haƙuri, km dot write, me kake so ya rubuta maka? Ƙaddara ina so in rubuta Ahmad is going to the cinema. Idan na yi running ya rubuta shi. Koma km ɗinka ka gani, ka buɗe trial, sorry, wani lokaci sai ka, in ka yi ba zai ba, sai ka yi running all cells. Run all cells yana nufin zai yi running ɗin duka cells ɗin da ke cikin Jupyter notebook, tun daga farko har zuwa ƙarshe. Yawwa, wannan na da ne. Ayya, matsala sai wannan, to shi kenan, so nake ya wuce. Ko kuma in yi run all below kawai. Ayya, 4. Yawwa shi kenan. Yawwa, to yanzu bari mu ƙara komawa mu je trial mu gani ya rubuta. Yawwa ka ga Ahmad is going to the cinema ya rubuta. Wani lokaci za ka ga ka yi writing to file amma kuma bai write ba, bai rubutu ba dai. So, to idan ka rubuta, bari kuma yanzu in ƙara rubuta wani abu ka gani. Bari in ce km dot write wani abu, control C, control V. Bari in ƙara rubuta wata Ahmad is going to the cinema ɗin, amma a misali equals to minus 2. Bari ka ga in yi wannan. Idan na yi wannan me zai faru? Idan ka buɗe, kawai ƙara
wulaƙanci yake wani lokaci wallahi in kai writing ɗin sai ya ce sai ya wannan. Yanzu sai na ƙara komawa na yi run all below. To Allah ya sa ya yi. Da wani lokaci ka san communication ne tsakanin Python da kwamfutar ka. Yawwa to ka gani Ahmad is going to the cinema. Ahmad is going to the cinema na biyun nan wanda sorry Ahmad is going to the cinema na biyun nan wanda na yi bai yiwu ba. Sannan ga shi ya ƙara yi Ahmad sabida wani lokaci idan ka rubuta na biyun ma bai yiwu ba to zai je ne zai rubuta shi in ka ƙara running sabida me the more kake running code ɗin the more yake ɗauko file ɗin yana rubuta maka sorry duk abin da ka so ya rubuta maka. To shi kenan. Yanzu to yanzu ƙaddara ka gama aiki da file ɗin, ka gama aiki da file ɗin ka gaji kana so ka rufe shi kawai sai kai km.close shi kenan ka rufe file ɗin ka gama. To ƙaddara ba ka gama ba sai ka ƙara buɗe shi km.open. To shi kenan wannan Python version ɗin baya karɓar open ba matsala. To yanzu mun ga yanda ake rubutu, to yanzu bari mu yi creating wani file wanda shi kuma idan muka tashi so muke rubutun ya zo sentence 1, sentence 2, sentence 3. Ta yaya za ka yi sentence 1, sentence 2, sentence 3? A misali sai ka rubuta yanzu bari mu ƙara yin Ctrl+C, Ctrl+V. Wannan file ɗin shi ba trial ba ne ba, shi kuma sunan shi T kawai. Bari mu yi creating ɗin wani file mai suna T. KMM yanzu wannan KMM za mu kira ta. Enter. To KMM sai mu je mu gani ya buɗe. Okay sorry T ba, ka ga T ɗin ya buɗe ta, to shi kenan sai mu koma. To yanzu so muke yi mu rubuta Ahmad is going to the cinema Ctrl+C, Ctrl+V. So muke mu rubuta Ahmad is going to the cinema amma next rubutun so muke ya zo a layi a layin ƙasa. To ya za mu yi? Sai ka zo nan gurin cikin nan gurin ɗin sai ka yi \n. Idan ka yi \n yana nufin go to next line kenan bayan ya yi rubutun nan to tafi next line. Wannan shi ne kawai basic abin da kake buƙata. Sabida haka yanzu ƙaddara idan na yi running ɗin wannan. A'a ya yi min wulaƙanci. Me ya sa? Oh yi haƙuri kmm.write yawwa. Yawwa to ka gani kmm.write so sai ana kula sosai more especially issue na programming dama ya gaji wannan wulaƙancin. Bai writing ba. Yanzu muna expecting in muka ƙara running ko dai ya yi writing guda biyu ko kuma ya yi abin da ya ga dama. Yanzu bari ma in yi deleting wannan cells ɗin ma kar su rinƙa interfering. Sai ka zo nan gurin sai kai cut kawai ka goge shi. Wannan ma so nake in goge shi. Cut na goge shi. Wannan ma new ɗin so nake in goge shi. Cut na goge shi. km.close ma so nake in cire shi. Cut na cire shi. To shi kenan yanzu bari in yi running. Wani lokaci sai ka sake running ɗinsa tun daga farko wani lokaci kenan more especially in kana irin wannan competition ɗin. Kamar waɗannan cells ɗin da suke nema su bani matsala wajen running su ce sai na kawai sai ka sa su zama markdown. Markdown yana nufin code ɗin da ba sai ya rubutu ba. In ta zo ta wuce shi kawai. A misali wannan zan iya mai da shi duk wani wanda zai tambaye ni ɗin nan wanda suke cewa give me number ɗin nan enter anything duk bari in ayya ba heading nake so ba markdown nake so. Ctrl+Z yawwa markdown yawwa na mai da shi. Yanzu bari in yi cell run all. Yawwa an ga ina ya je ya tsaya? Okay invalid syntax. Baba kai ma sai in yi markdown ɗinka tunda dai ba wani amfanin kirki ba ne. Run all. Yawwa.
yanzu da na yi run all ina expecting ɗin shi wannan file ɗin nawa T ya rubuta min wannan Ahmad is going to the cinema ɗin, sai ka koma sai ka je ka shiga ka gani ka ga ya rubuta, to shi kenan sai ka ƙara komawa sai ka ce to yanzu bari in ƙara rubuta wani abu, TMM so nake ya rubuta min control C, so nake ya rubuta min control V, Ahmad misali is not going to the cinema. To idan ya tashi a ƙasan wannan Ahmad is going to the cinema na farko zai rubuta, bari mu gani, ka ga mun yi running, in muka yi running to yanzu zai saka Ahmad is not going to the cinema, bai running ba sai ka je ka rona shi tun daga farko sai ka zo ka yi cell run all. Amma idan a spider ne ba zai baka wannan matsalar ba gaskiya. A Jupyter abin da ya sa wani lokaci da yake ka san cells ne kuma duk cell ɗaya yana mazaunin kansa ne, sabida haka wani lokaci Jupyter yakan ɗan ruɗe kafin ya yi running code, so wani lokaci sai ka ga ka gani Ahmad is not going to the cinema a line 2 ya rubuta shi. Alhamdulillah yanzu mun iya wannan, to yanzu next video abin da za mu yi shi ne sai mu ga yanda ake yin computations da wa'innan abubuwan. A misali tunda mun iya writing data to file kuma yanzu za mu zo mu ga yanda za mu yi creating ɗin wani, kana da wani research da ka yi za ka shigar ka yi aiki da equations ɗinka sosai, sannan daga ƙarshe kai saving ɗinsu a wani text file, a misali datar ka text file kake so, sannan kuma wataƙila kana so kuma ka ƙara kai file ɗin wani guri ka yi amfani da shi ko kuma wannan, to sai in sha Allah, Allah ya kai mu.